It is in the wee hours in the morning here in Lake Victoria. The fishermen arrive here in Bow Beach with their boats loaded with the night's hard work. They have been fishing in the cold lake the whole night, especially for daga, or commonly known as omena. Willis and his other fishermen are ready to offload their catch and package them while waiting for the intermediary from Kisumu to arrive and transport them to various markets in the third largest city in Kenya. Huyo mtu anasija kutoka town, anachukua wapeleka kwa kampuni. Yeye sasa ndiye anafanya mambo ya kampuni huko, anaanzia kwa nchi zingine. Willis is one of the 200,000 people who fish daily from the largest lake in Africa. Ninakuja kutoka town hapa nachukua kwa wavuvi, hao ndio nanua, alafu nachukua na mlekewa in town, alafu inachange fillet inaenda ng'ambo. Sasa faida ndio tunapata, ndio tunaweza kusaidia nayo, pesa napata naletea wavuvi tena. Hizi ndogo napeleka sokoni. Hizi kama ndogo naweza kuuza kama hivi. Kikaangwa na mafuta naweza kuwa 20. Zile kubwa napimwa kwa kilo moja. Saa nyingine wao wanauza 250 mpaka 300 mpaka 400. Analingana na samaki. Kuna samaki kubwa, kuna samaki size ndogo. Size sio kubwa sana. Residents here call it Lolwe, while the Luganda people in Uganda refer to the lake as Nalubale. It is the largest tropical lake and the second freshwater lake in the world after Lake Superior in North America. Located at the east side of Kenya, Lake Victoria has over the years become a fishing boom in Africa and beyond, and thus has contributed to the Kenya's economy. Named after Queen Victoria by explorer John Hanning's Peak, the first explorers to locate the source of the Nile River, which is Lake Victoria. The lake has a minimum depth of 84 meters and covers an area of 184 kilometers squared, with its shores covering 7,142 kilometers, making it the same size as Ireland in Europe. What you see behind me here is 68 kilometers squared of Lake Victoria. And as you can see extreme behind me here, is Ndere Island, where it is a wildlife, not so much of fishing. And there are another thing maybe you not know about Lake Victoria. It is one of the largest tropical lake in Africa and in the world, and the second largest freshwater lake in the world. That's amazing. The lake is divided among 3 countries. Kenya owning 6%, approximately 4,100 kilometers squared. Uganda with 45%, approximately 1,000 kilometers squared, and Tanzania with the largest portion of approximately 33,700 kilometers squared. The lake used to be a fishing boom in the 1990s, but it's now on a steady decline thanks to human activities around the lake. Zamani nilikuwa natengeneza hata 1,000 na sasa hii naweza tengeneza hata 100. Watu wa fish na wako walienda mbali, kama ni faida napata hata. International hotels from Africa and beyond paid a lot of money for the white flesh of the Nile perch, common in the lake, and have dominated most of the lake since its introduction by the British colonizers in the 1950s, thus contributing to the Kenya's economy. Nile tilapia was exported to West and Central Africa and thus was a source of foreign exchange. Mimi ni vile naweza nituma, nafanyia mtu mwingine hapo Mwarabu anaitwa Dushman hapo Kisumu. Sasa mimi nanunua hapa nampelekea, yeye anapeleka factory. The lake has become an important part of the communities living around the lake. It has sustained them as the lake is a source of food and income to the fishermen and their families. Thousands of fishermen flocked the lake in the 1990s, where the fish caught were abundant to take advantage of it. As a result,
50,000 jobs were created through the lake to fishermen who came from 3 countries surrounding it: Tanzania, Uganda, and Kenya, as well as far off from Burundi, Rwanda, Congo, Malawi, and even Zambia. Dogo inaweza nisaidia pande ya kukula, pande ya kupeleka watoto shule. Nimebaki na weka stock, inaweza nisaidia baadaye. Ndio naona hii faida yake ni poa kuliko kwa. Lakini ni samaki kuna faida kuliko kazi zingine nafanya. Ndio biashara, lakini ilianza 2010 mpaka leo bado inaendelea. Na nisaidia sana. There were about 50,000 fishermen and 12,000 fishing boats on the lake in the 1970s alone. But today, according to a report by the Lake Victoria Fisheries Organization, the body charged by the East Africa community with safeguarding the lake's future, over 200,000 people fish from 60,000 boats, with more than 200 vessels appearing on every year. We don't do interview now, like the video. With the rising issues that nearly threatens the future of the lake, many management units have been set up along the lake with the main purpose to manage beach activities and to ensure safety of the fishermen in the lake. One of them is the Luanda Kotieno Beach Management Unit. Dickens Odhiambo Icheng is the secretary. Kama viongozi ni kuangalia na kuhakikisha sana sana usalama ya wavuvi ama wakaaji katika beach yetu. Beach yenyewe iko na shughuli nyingi. Beach, the main activity kwa beach ni uvuvi, lakini kuna kazi zingine kando. Kuna wanunuzi wa samaki, kuna wanaoishi wakifanya biashara tofauti ama hizo biashara ndogo kama vile za maduka na hizo biashara zingine. Dickens said that they also educate the peasant fishermen, especially those who never had an opportunity to attend school, how to make good use of their money, especially to invest and save. Kwa hakika bahari ina pesa, na pia ndio sababu iliwezesha hata mababu zetu kusomesha wazazi wetu ama mababa zetu, na pia sisi ikawezesha wazazi wetu kutusomesha. So maisha yetu yanategemea bahari ziwa hili la Victoria. Kwa mara nyingine pesa ziko, lakini changamoto tuko nazo ni ile baadhi ya wavuvi. Kuna wengine wametoka kwingineko lakini hawakuweza kupata nafasi ya kwenda shuleni. So hii inafanya wasiwe na uwezo ama wasiwe na ujuzi wa kutumia pesa yao kishatoka nazo wapi? Baharini. Lakini sisi kama viongozi wa BMU huwa tunajaribu kuwafanya nini? Kuwafundisha, kuelimisha ili wajue jinsi ya kutumia pesa yao, wawe wakiweka akiba. Na pia kuna project zingine huwa tunaleta ama tunaletewa kulingana na wizara yetu ya fisheries, ili wavuvi wapate njia ya kujinufaisha kulingana na kazi yao ya uvuvi. Fishermen registered under the Luanda Kotieno Beach Management Unit have to meet the requirements before being allowed into the lake, since being in the lake without the right gears is quite dangerous. Wanataka ya kwamba ukienda baharini lazima uvae life jacket. Ndiposa chochote kikitokea kule unaweza saidika. Ingawaje labda mashua itawaangusha, lakini utapatikana ukifanya nini? Ukiogelea juu ya maji. Lakini usipokuwa na life jacket, ukiangushwa utazama na maisha yako yataenda. Kabisa lazima uwe na mtungi wa kuvua. Mtungi kwa kimombo ni boat. La pili lazima uwe na zile mwiko ama the paddles. Ya tatu lazima uwe na the fishing gears, vifaa vya uvuvi. Kuna vifaa tofauti za uvuvi. Tuko na zile nyavu, tuko na ndoano,
tuko na hii inaitwa rimba hiyo sasa ni kwa kikabila chetu, kwa kikabila yetu inaitwa rimba. Hiyo sasa ni uvuvi mwingine haramu, lakini yenye inakubalika ni hiyo ya ndoano na ya nyavu. Use of illegal nets is banned in the lake because of the hazardous effects to the breeding grounds of the fish. Sasa zile neti ndogo ndogo ndio hizo sasa vya uvuvi haramu hazitakikani kabisa. Hazitakikani kabisa. Sasa changamoto nyingine sisi kama viongozi hazitakikani, lakini watu wa factories wanazitengeneza na wavuvi wanaenda kuzinunua. Sasa tungeomba hata serikali wazuie hizi factories wasitengeneze hizi nyavu vya kufanya uvuvi haramu, hizi nyavu ndogo, kwa sababu nyavu ndogo ndogo ndio inamaliza ziwa hili letu la Victoria, sababu itashika samaki tudogo twingi. Samaki size yako sasa ni shilingi 600 samaki kilo moja. Na wewe tuseme kwa mfano wewe ni kilo 90 ama 80 na kitu. Sasa hiyo 80 na kitu ukipiga na shilingi 600 ni pesa nyingi sana kwa mvuvi. Akishika hiyo samaki hivyo itamnufaisha kuliko akishika bado ingali ndogo hivi na akitumia ile nyavu ndogo. Hii atazichukua samaki 20 ndio auze shilingi 10. Sasa unaona ni kama tunamaliza hizo uvuvi haramu, tunamaliza ziwa letu la Victoria. But just like other management units in the lake, Luanda Kotieno Beach Management Unit are exposed to various challenges. Changamoto ya kwanza ni kutokubaliwa kwenye kama kiongozi. Kuna sheria zenye tumepewa na watu wa fisheries ama katika wizara ya uvuvi ya kwamba kuna baadhi ya uvuvi zenye hazitakikani katika ziwa hili la Victoria. Na utapata baadhi ya hizi uvuvi ndio wananchi ama wavuvi wanataka wafanye wavue. Unaona? Ni hatia kufanya uvuvi zingine ama uvuvi haramu katika ziwa la Victoria. Sasa sisi kama viongozi ukijaribu kukataza wavuvi ya kwamba wasifanye uvuvi haramu, unaonekana kama mtu mbaya. Unaona? Sasa wanakwambia bana, wewe mwaka huu peke yake ndio tumekuchagua, mwaka utakao kuja ama msimu huu peke yake ndio tumekuchagua, huo msimu mwingine wewe tutakuchagua kwa sababu umetukataza kufanya uvuvi hii yenye itatunufaisha ama yenye tupatie pesa zaidi. But sio nzuri kwa sababu pia ilikuwa ni uvuvi haramu, na uvuvi haramu inamaliza ziwa letu. Kenya, Uganda and Tanzania are members of the East Africa Community set up institutions to govern activities in the lake. The Lake Victoria Basin Commission was established in 2001 to majorly promote sustainable development of the basin region. The other institution set up is the Lake Victoria Fisheries Organization, entrusted for the collaboration in development and management of the fisheries of the lake. It was established in June 1994 with its headquarters in Jinja, Uganda. The fishermen use diverse fishing methods depending on the catch they want, the equipments available and the type of fish being targeted. Most of them have canoed boats, making the movement across the lake from one beach to another quite challenging than using motorized boats, which are faster and few of them can afford to own. The use of large trolls nets pulled by motorized boats is one of the methods, but majorly used by large fishing companies for export. Trolling has been in use ever since fishing was introduced in the Lake Victoria, but was recently banned in the lake because of its negative effects on ecological habitat and damage it inflicts to the lake. Trolling leads to overfishing and illegal fishing practices such as capturing immature fish and destroying breeding grounds because the nets go deep down into the lake. However, trolling still continues because of the continuing demand by export factories that prefer the fresh fish obtained from the trawlers in order to comply and satisfy international markets. Nile perch is the most targeted fish species by trawlers, mainly in large-scale commercial fishing and supply to processing factories for export, which in turn contributes to Kenya's economy. Approximately 5 to 10% of fish processed by factories is caught by trawlers. Now this is a motorized propelled boat
in which fishermen here in Kisumu County and especially in Lake Victoria use it for fishing. But compared to the canoes propelled boats, the fisherman here says that these boats are faster and therefore the catch will reach the market or will reach the shores in an apparent and in a fresh way. Overfishing and water hyacinth inversion are two major problems that has affected fishing in the lake. The amount of fish caught and the species have drastically reduced since the inversion of the weed back in 1989 that fishermen say it's of no benefit whatsoever to the lake and the fish. Tasema tu serikali kama inawezekana watutolee hiyo maji juu inatuumiza sana. Kuanzia kama mimi zamani nilikuwa natengeneza hata 1000 na sasa hii naweza tengeneza hata 100. So unaona hata hapa hii ilikuanga mpaka hapa. Sasa unaona hizi sisi ndio tunatoa maji kufika mpaka hapa. Lwagni Beach is one of the areas that around the lake that has experienced adverse effects of the weed. This whole area was completely covered by water, but the effects are clearly visible, completely taken by the water hyacinth. You will be received only by traders who run the fish hotels at the entrance of the beach, but their sorrows are uncovered behind the business shops. The hyacinth inversion dates back to 1989, where the weed was first sighted in the lake, and by early 1990s, the adverse effects arising from it were alarming. Water hyacinth mats invaded fishing grounds and blocked waterways. The fishermen complained that the hyacinth reduced their catch by covering fishing grounds, delaying access to the markets due to the time and effort spent clearing waterways, forcing translocation, and even causing loss of nets. The weed also has destructive effects. By blocking light, it severely reduces oxygen levels by allowing poisonous gases such as ammonia and hydrogen to accumulate. A 2-1 report by the East Africa Freshwater Fisheries Organization cited declines of 14% of a species of tilapia, that's 7% of a genus of catfish, and 59% of a fish genus of a bottom-feeding breeds in the Kenyan section of the lake. The report also noted that the weed mats seal off breeding, nursery, feeding, and even fishing grounds for various inshore fish species like tilapia and young Nile perch. Water hyacinth menace is a true disaster for the fishermen. What you see behind me here is Lwagni Beach, completely covered by water hyacinth. But scientists, on the other hand, believe that the water hyacinth has promoted fish diversity, particularly smaller species. They believe that the weed provides shelter from predators as well as reducing fishing pressure. They say it has enhanced the abundance of lungfish and depressed the number of tilapias and other members of catfish. Evidence of reappearance of certain species that had been declared extinct in the last 15 years has been acknowledged in 3 sections of the lake. However, biological effects of the weed on the number of the fish stocks and catches are not well known. Efforts by local and fisheries organizations and the authorities to clear the invasive weed and to understand its effects have been hampered in the past by lack of knowledge concerning the extent of the infestation. The introduction of Nile perch into the lake by the British colonizers has brought more limitations than it was opted for during its introduction into the lake in 1952 in Uganda. The introduction of the Nile perch has altered freshwater ecosystem of the lake and has driven several species to near or total extinction in the near future. Me is Luanda Kotieno Modern Bay, where the fishermen come and sell their fish here so that they can be sold outside. The management here says that the fishermen, before they are sold outside, they are cut about 20% so that they can be given at the end of the month. In 1950s, scientists rejected a proposal to increase fish catches in the lake by introducing Nile perch, common as mbuta, who feared that the lack of natural predator for non-native species introduced into the lake will result in the imminent destruction of the lake's bountiful ecosystem. Despite the push and pull by the colonial masters at that time and the scientists,
a colonial fisheries officer was ordered to put the Nile perch into the portion of the lake in Uganda. Thus, mbuta was intentionally introduced in both 1962 and 1963 into the lake, with scientists rejecting the exercise, stating that it will alter the natural ecosystem in the freshwater lake. By 1964, mbuta was recorded in Tanzania. In 1970, it was well established in Kenya, and by early 1980s, it was abundant throughout Tanzania, Kenya, and Uganda, the three East African countries surrounding the lake. Although mbuta sustained the livelihood of the people living around the lake through using it as food for commercial purposes, today, 50 years since its introduction of the species into the lake, only a handful of species struggle to exist, threatened on one hand by the invasive species and on the other hand by the lake's changing condition. Due to the presence of Nile perch, the natural balance of the lake's ecosystem has been disrupted. The food chain is being altered each and every day. Subsequent decrease in the number of algae eating fish allows the algae to grow at an alarming rate, thereby choking the lake, and in turn increases the amount of dead plant material that fall to the deeper portions of the lake before decomposing, and thus reducing oxygen levels in the lake. The abundance of aquatic life is not the only dependent of the lake. More than 30 million people in Kenya, Uganda, and Tanzania rely on the lake for its natural resources. Having no natural predators, the Nile perch flourish, often reaching up to 240 kilos. The fish has caused mass extinctions, and with few available food sources remaining, the Nile perch has taken to cannibalism, with the larger fish feasting on smaller ones. Overfishing, Nile perch invasion on other species, loss of habitat due to pollution, and extensive fish kills have caused many fisheries to collapse and protein sources to be unavailable at the market for local consumption. Few fisheries have been able to make the switch to catching the Nile perch, since that requires a significant amount of capital resources. In 1990s, there were 15 fully functional fish processing plants in the country, but due to financial constraints and losses in the market, there are 3 remaining in Kisumu, down from 9, and even those are struggling to remain in business. Another major problem that fishermen find hard to bear with is the flooding of the Chinese fish in the Kisumu market. According to an article by the Standard Digital newspaper on July 4, 2016, indicates the flooding of Chinese fish to Kisumu markets. Nyanza has been importing the cheap fish that hit the headlines of major media stations last year to satisfy its domestic markets. Samaki zetu haziwezi linganishwa na zile za China. Ziko tofauti sana. Ingawaje ilijaribu kutuharibia ndio soko, lakini watu walikuja wakagundua ya kwamba hizi samaki zetu ni za hali ya juu kuliko samaki za China. Fish processing factories in Kisumu have reduced their operation due to the lack of fish from Lake Victoria and are instead importing the commodity from China to satisfy its markets. According to the newspaper, the East African Seafood Limited, which also processes Nile perch from Lake Victoria for export to European markets, has been importing tilapia from China for the Kisumu market to curb the shortage of the fish in the market. Fishermen say that China fish reduce their markets because they are cheaper but of lower quality. Ile samaki ya China bei yao iko chini. Alafu quality yake pia iko wapi? Iko chini. Lakini samaki zetu ni za quality ya hali ya juu. Lakini zilitofet but wenye huwa tunawapelekea samaki zetu walirudi wakatambua ya kwamba samaki za China sio samaki haziwezi kulinganishwa na samaki hizi zetu za huko. Ranging from tilapia to Nile perch, the lake is the home to over 500 species of birds and animals. Hippos and crocodiles are also found in some parts of the lake. Scientists have also okayed the availability of catfish and carp species, with the best season for fishing is between July to August for catfish and May to September for carp species. Best season for general fishing have been proven by both scientists and the fishermen who have been fishing for long to be on rainy seasons.
This is simply because the temperatures during rainy seasons are favorable for the young ones to grow. It has so many different species of birds, fish, and even hippos and crocodiles. Msimu wa mvua samaki huwa mingi. Msimu wa mvua samaki huwa mingi. Alafu msimu mwingine wa kiangazi samaki huwa inapotea. Na pia inategemea msimu na hali ya anga pia. Kuna wakati hali ya anga, wakati mwingine hali ya anga inafanya samaki inakuwa juu. Fishing requires commitment and a lot of time in the lake, and even fishermen can last the whole night in the lake, especially fishing daga. Daga are tiny fish found abundantly in the lake. It is a popular food for residents and are also used for formulating animals' feed due to their nutritional quality, and also imported to other countries for food, thus earning the country foreign exchange. Kuna baadhi ya uvuvi tofauti. Kuna zile zenye itakubidi lazima uende usiku. Kuna zingine zenye zitakubidi uende mchana, kuna za kwenda jioni. Kama vile uvuvi wa dagaa lazima uende usiku ukitumia taa. Uvuvi wa nyavu utaenda mchana, utaenda asubuhi kabisa na urudi mchana. Uvuvi wa ndawano pia itakubidi urauke mapema na urudi mchana. Alafu pia kuna baadhi ya wavuvi wenye wanafanya uvuvi wa nyavu. Kuna wenye wanaenda mbali, kuna wenye wanaenda hapa karibu. Sasa wenye wanaenda karibu watatoka asubuhi saa 12, wanaenda wanavua, ikifika saa 4 watakuwa wamerudi. Fish from Lake Victoria end up in various markets. Some are consumed locally, while others are exported to other countries as far off to European markets that prefer fresh and quality white meat of the fish. Kisumu town is the nearest domestic market, and the fishermen use the middlemen to get their catch to the market. Amos Okech is the intermediary. He buys the fish here at approximately 200 per kg and takes them to Kisumu, which the prices rise to about 300 to 500 shillings per kilo. Part of the fish are taken to fish processing plants for processing before being exported to other countries, which in turn earns the country's foreign exchange. Ninakuja kutoka town kuja hapa nachukua kwa wavuvi, hao ndio nanua, alafu nachukua na mkewa in town, alafu inachange affiliate inaenda ngambo. Kuna zenye zinapelekwa city market Nairobi. Kuna zenye zinapelekwa kwa factories Kisumu, alafu zinakuwa exported kwa nchi za ngambo. Mpaka zinafika. Constant harassment by the fisheries authorities because of the illegal nets and fishing methods the fishermen use have hampered the hard work. Kuna watu wa fisheries wanamsumbua sana. Wanasika neti yenu, wanaenda nayo kuna neti ambazo hawaruhusi kutumia kwa Victoria ati wanaharibu fingerlings ya samaki. Being their only work that brings bread to the table and pays for bills, the fisherman opts for night fishing, which is dangerous, or other methods of fishing, which some are illegal. Most of them are poor and cannot afford motorized boats, which few of them can afford to own, and those opt for manual canoed boats, which are slow and time-consuming. The lake has over 19 islands that have helped to promote fishing activities. Migingo Island, with an area of 2,000 meters squared and a population of 1,000 people living in it, makes the island the most densely populated island in the world. Other islands located in the lake are Mfangano, Sagitu, Dagusi, Buhoba, Risi, Ikuza, Bukasa, Suba, Bwiri, Kiringiti, among others. But due to the recent tension between Kenya and Uganda of who rightfully owns the island, have however strained fisherman activities. The ownership row between the two countries arose in February 2009 when Kenyans living in Migingo were required to purchase special permits from the Ugandan government, both countries saying that the island is on their country. Amids concerned that the dispute could affect the cooperation between the two countries and within the East African community, both Ugandan President Yoweri Museveni and former Kenyan President Mwai Kibaki met and resolved that the issue will be settled. Kenyan fishermen who live in the island fear that if the conflict is unresolved in the near future, fishing will be more affected than already is. The woes in Migingo have forced fishermen from Kenya to stick to fishing within their border where the catch is meager. Fishing preservation is essential in maintaining the quality of the fish. Zile huwa
zinakaushwa kwa moto I mean. Alafu zinapelekwa kwa soko zingine za humu ndani sasa, kama vile Kakamega, Busia, Mumias, zinapelekwa huko. Majorly fishing is considered to be a man's job, and the woman entrusted with the running hotel and business to sell the fish. Hii ni 800. 800. Plus ugali spoon ndani yake. 200. Hii yakufanyia 300. So baba. Na ukitaka hata hii mbichi yakufanyia na 6. Some myths surrounding why women were not allowed to fish is that they were considered weak to row canoe boats across the lake, and they say it was a taboo because it was believed that the gods of the lake will be annoyed to see a woman fishing. Use of both traditional and modern preservation methods in the lake help to preserve the quality of the fish. Smoking, sun drying, and salting are used to traditionally preserve the fish for domestic markets. Deep frying and refrigeration being most common modern means to preserve the fish. Haikongi na infection kwa sababu ikikaushwa kwa moto ile maji mbaya yote inatoka kwa samaki, inabaki ni ile nyama yake imeshikana kabisa. Sasa haikui mbaya ndani, haiwezi dhuru afya. Tunatumia modern, tunatumia barafu. Kuna magari ya barafu yatakuja hapa, zijakuja tu lakini zitakuja, samaki zitaingizwa ndani. Na pia bado tunatumia ile ya kitambo. Sasa kwa vile kama vile samaki kishakuwa mbaya, tunazikausha kwa jua, kuna zingine zinakaushwa tukitumia moto. Hizo bado tunatumia. Tuwezi acha mila na desturi yetu kama Fishing has promoted job opportunities to youths who live around the lake. Biashara ya samaki kuna pesa. Ukipata wavuvi mzuri, wanaenda kwa maji, wanachukua samaki kupeleka nje. Ni pesa. Fish has promoted food security and is also a source of capital. Fish is a good source of white meat and is rich in nutrition, in that it provides substances necessary for the body and also reduces the risk of various diseases through the availability of omega-3 fatty acids in its meat. Residents here believe that eating of fish makes one brighter. Unaenjoy samaki kitu kutoka kwa leki yenu, unakula chakula yenu yani, unajienjoy kula mpaka hela. Unajisikia zaidi kwa sababu utakuwa bright kama samaki yenyewe vile inakimbia kwa maji kwa unaona mimi ni nyama ndogo hivi lakini hii ni mimi yangu. Lakini ukikula hii samaki, hebu sika, unaona hiyo hela? Kula mzuri. Utakuwa afya mzuri. Tena utakuwa bright kama hii samaki. Sasa huu ni samaki aina gani pengine? Hii ni tilapia, tena ni mwanamke. Itira diane dala, isumo ber, isumo. Itira diane pasho.